Good morning and welcome to the live reading session of 𝐂𝐨𝐲𝐻 Academy. I am Twinkle, your tutor, and I will be teaching you or taking you through some of the most difficult questions today. So, in the reading session passage, നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് റീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് നോക്കാം. You know that reading എന്ന് പറയുന്നത് it has 40 questions which you have to attempt in 1 hour. So 1 hour 40 questions. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ടൈം കിട്ടില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്പ് ടു യു ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ടു മാനേജ് ദ ടൈം. യു നോ ഇൻ ലിസ്ണിംഗ് സെഷൻ നമ്മൾ ആ ലിസ്ണിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ പോയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ റീഡിങ്ങിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു. നൗ റീഡിങ്ങിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ദേ. Important ones are true, false, not given, multiple choice, then you have finding information from the passage, then a list of headings and so on, matching information and so on. So either type of question aanengilum if you practice a lot, you will definitely be able to understand there is a pattern to it and you will be able to tackle the questions. So innathe passage namukku nokkam. First thing that you have to do is look at the title of the passage. So the material which I am going to use will be shown on the screen. Let's see how to attempt this. So the title of the passage is Stadiums, Past, Present and Future. You know what stadiums are. So stadiums inde ഒരു പാസ്റ്റിലുള്ള സ്റ്റേഡിയത്തിനെ കുറിച്ചും പ്രസൻറ്റിലുള്ളതിനെയും ഇനി വരാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചുമുള്ള എന്തോ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ പാസേജിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. Now let's check the questions. So before we start checking at the questions, I want to say there are two types in which you can attempt reading. If you are a regular reader, നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അത്യാവശ്യം മനസ്സിലാകും, പെട്ടെന്ന് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ you can go ahead and read the passage once before you start attempting the question which will help you. എന്നിട്ട് പാസേജിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് which you feel important അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. Now there is another method which I prefer. കൂടുതൽ പേർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചാൽ എല്ലാം മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല, എല്ലാം ഓർത്തിരിക്കണമെന്നുമില്ല. സോ അത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, റീഡ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ പാസേജ്, ദെൻ യു ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. So in this case, ഈ question numbers 14 to 17 എന്ന് പറയുന്നത് because it is the second part of the test. റീഡിങ്ങിൽ 3 parts ആണ്, 1, 2, 3, part 1, part 2, part 3. This is the second part. അതുകൊണ്ടാണ് questions 14 to 17 എന്നുള്ള ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. Now you can see instructions here. ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. Reading passage 2 has 7 sections A to G. Which section contains the following information? നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഏത് പാരഗ്രാഫിലാണ് വരുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ലെറ്ററാണ് നമ്മൾ ആൻസറായിട്ട് എഴുതേണ്ടത്. സോ യു ഹാവ് ഹിയർ റൈറ്റ് ദ കറക്റ്റ് ലെറ്റർ A to G in boxes 14 to 17 on your answer sheet. Now you have an NB here. You may use any letter more than once. എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ 2 ആൻസേഴ്സ് സെയിം ആയിരിക്കാം. സോ ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് അനദർ വേർഡ് ഹിയർ, യു മേ യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി ഓൾസോ. ഇത് 2 ആൻസേഴ്സ് സെയിം ആയിരിക്കണമെന്ന് നെസസറി അല്ല, പക്ഷേ അങ്ങനെ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയാനായിട്ടാണ് അങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നത്, ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. So you have your questions 14, 15, 16 and 17. Now you know 7 paragraphs ഉണ്ട് ആൻഡ് 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടില്ല. ആൻഡ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടെ ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കി തരാം ടു സേവ് ടൈം. കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും ഈ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് അറിയില്ല. ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി എന്നല്ല, അതൊരിക്കലും ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഇൻ ഓർഡർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 14th answer will not be A, 15th answer will not be B.
അങ്ങനെ വരില്ല. സോ യു നോ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഫുൾ വായിക്കാൻ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈം പോകും. സോ വാട്ട് യു ഷുഡ് ഡു ഇസ് read these statements and underline the important points or highlight the important points. Now you have here a mention of negative attitudes towards stadium building projects. So let me explain that. ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്, ഈ പാസേജിൽ പറയുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ദർ ഈസ് എ മെൻഷൻ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്. ആർക്കാണ് നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വരിക? ആൾക്കാർക്ക് ഈ സ്റ്റേഡിയം ബിൽഡിംഗ് പ്രോജക്ട്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ഏത് പാരഗ്രാഫിലാണ്? നെക്സ്റ്റ്, figures demonstrating the environmental benefits of a certain stadium. Figures എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പേഴ്സ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റിംഗ്, അതായത് എൻവയൺമെൻറ്റൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് എ സർട്ടൻ സ്റ്റേഡിയം. സോ എ സർട്ടൻ സ്റ്റേഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേഡിയം. സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കും അവർ പറയുന്നത്. ആ ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ എൻവയൺമെൻറ്റൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് കാണിക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സ് ഓർ നമ്പേഴ്സ്, അത് ഏത് പാരഗ്രാഫിലാണ് പറയുന്നത്? നെക്സ്റ്റ് വൺ, എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ അറ്റ് സം ന്യൂ സ്റ്റേഡിയംസ്. ചില ന്യൂ സ്റ്റേഡിയംസിൽ, ചില പുതിയ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കിട്ടുന്ന വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫെസിലിറ്റീസ്, അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നത് ഏത് പാരഗ്രാഫിലാണ്? Next one, reference to the disadvantages of the stadiums built during a certain era. Certain എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക്, പെർട്ടിക്കുലർ എന്നൊക്കെയാണ്. അതായത് ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ജനറലായിട്ട് പറയില്ല, ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പറയും. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത്, ആ കാലത്ത് പണിതിരിക്കുന്ന സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്, അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഏത് പാരഗ്രാഫിലാണ്? ഇങ്ങനെ 4 ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ നിങ്ങൾ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഒന്ന് വായിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു, നമുക്ക് ഫുൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് റീഡ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ്. Now here you have stadiums are among the oldest forms of urban architecture. Vast stadiums where the public would watch sporting events were at the center of the western city. Adellam parnju. This is all about introduction. This is giving an introduction to stadiate kurchu. Then you have, well, before the construction of the great medieval cathedrals and the grand 19th and 20th century railway stations which dominated urban skylines, adellam parnju. Today, however, stadiums are regarded with growing skepticism. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Now, what does the word skepticism mean? Skepticism എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വസ്തുതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡൗട്ട്. സിംപ്ലി പറഞ്ഞാൽ സംശയം. അതായത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്, ഇത് നല്ലതാണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഈ സ്കെപ്റ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യു ഹാവ് വൺ ആൻസർ ഹിയർ. സ്റ്റേഡിയംസ് ആർ റിഗാർഡഡ് വിത്ത് ഗ്രോയിങ് സ്കെപ്റ്റിസിസം. അതിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും തരുന്നുണ്ട്. Construction costs can soar above $1 billion pounds, and stadiums finished for major events such as the Olympic Games or the FIFA World Cup have notably fallen into disuse and disrepair എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് സീ ഇവിടെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? A mention of negative attitudes towards stadium building projects. So you have your answer here. Today, stadiums are regarded with growing skepticism. So that is your first or 14th question answer. A. Let's then move on to read B. The amphitheatre of Halles in southwest France. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആംഫിതിയേറ്ററിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേഡിയം പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചു. സോ ദർ ഇസ് എൻ ആസ്ട്രിക് ഗിവൻ ദെയർ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം, അതിൻ്റെ മീനിങ്, ആംഫിതിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ഇൻ ദ ഫുട് നോട്ട്. ആംഫിതിയേറ്റർ, വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഗ്രീക്ക് ആൻഡ് റോമൻ ആർക്കിടെക്ചറിലെ
an open circular or oval building with a central space surrounded by tiers of seats for spectators. So basically ഒരു സ്റ്റേഡിയം, ഈ പണ്ടത്തെ ഒളിമ്പിക്സ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന സ്റ്റേഡിയം എന്ന് പറയാം. Alright, let's go back and see. So amphitheater of Arles in southwest France with a capacity of 25,000 spectators. Just read the entire paragraph just once and see നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യം അതിൽ പറയുന്നുണ്ടോ, ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടോ, എൻവയൺമെൻറ്റൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് പറയുന്ന ഫിഗേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ, വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫെസിലിറ്റീസ് പറയുന്നുണ്ടോ. അത് സം ന്യൂ സ്റ്റേഡിയംസ് ആണ്, സോ അതിന് എന്തായാലും വരില്ല. Then reference to the disadvantages of the stadiums built during a certain era, ഇതെന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ എന്നെല്ലാം നോക്കാം. Just read the entire paragraph. The amphitheater of Arles in southwest France with a capacity of 25,000 spectators is perhaps the best example of just how versatile stadiums can be. So ഇവിടെ ഒരു വേർഡും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് പുതിയത്, versatile. Versatile means flexible. So you have the word flexible or versatile here. ഇങ്ങനെ പുതിയ വേർഡ്സ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ യുവർ അതർ മോഡ്യൂൾസ് സച്ച് ആസ് സ്പീക്കിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഓൾസോ, ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു നോ എ ന്യൂ വേർഡ്. സോ built by the Romans in 90 AD, it became a fortress with 4 towers after the 5th century and was then transformed. So it's basically about the amphitheater of Arles. With the growing interest in conservation during the 19th century, it was converted back into an arena for the staging of bullfights, thereby returning the structure to its original use as a venue for public spectacles. Another example is the imposing arena of Verona in northern Italy. നോർത്തേൺ ഇറ്റലിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. With a space for 30,000 spectators, which was built 60 years before the Arles amphitheater and 40 years before Rome's famous Colosseum. Colosseum ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം. It's another stadium. It has endured the centuries and it is currently considered one of the world's prime sites for opera thanks to its outstanding acoustics. ഇവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ കിട്ടുന്നില്ല. ദെൻ ദ ഏരിയ ഇൻ ദ, അപ്പോൾ ആ പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞു. സോ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ദെയർ, ജസ്റ്റ് ലീവ് ഇറ്റ്. ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കരുത്. പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആൻസർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് വായിച്ചെടുത്ത് തന്നെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് ആ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കും, അവിടെ ഒരു ആൻസർ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടൈം പോകും. സോ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് എൻ ആൻസർ, ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. The area in the center of the Italian town of Lucca, known as Piazza del Anfiteatro, is yet another impressive example of an amphitheater becoming absorbed into the fabric of the city. The site evolved in a similar way to Arles and was progressively filled with buildings from the Middle Ages until the 19th century, variously used as houses, a salt depot and a prison. But rather than reverting to an arena, it became a market square designed by Romanticist architect Lorenzo Nottolini. Today, the ruins of the amphitheater remain embedded in the various shops and residences surrounding the public square. So, ഈ പാരഗ്രാഫിൽ മുഴുവൻ ഈ പിയാസ ഡെൽ ആംഫിതിയേറ്റർ ഓർ ലൂക്കയിലെ ഈ സ്റ്റേഡിയത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അവിടെയും അഗെയിൻ നമുക്കൊന്നും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ കിട്ടുന്നില്ല, ഫിഗേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ അറ്റ് സം ന്യൂ സ്റ്റേഡിയംസ്, ഒബ്വിയസ്ലി അതില്ല. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അങ്ങനെയും കാണുന്നില്ല. നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ. അടുത്തതിൽ there are many similarities between modern stadiums and the ancient amphitheaters intended for games. So they are comparing പഴയ സ്റ്റേഡിയംസും പുതിയ സ്റ്റേഡിയംസും. Some of the flexibility was lost at the beginning of the 20th century. So you have one negative factor here. 20th centuryയിൽ പണിതിരുന്ന ചില സ്റ്റേഡിയംസ് അതിന് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു, അതായത് അതിന് വേറെ യൂസസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. As stadiums were developed using new products such as steel and reinforced concrete and made use of bright lights for nighttime matches. Okay, നമുക്കിനി let's move on.
Many such stadiums are situated in suburban areas. ഇതേത് സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ്? മോഡേൺ സ്റ്റേഡിയംസ് built during the beginning of 20th century. Designed for sporting use only and surrounded by parking lots. These factors mean that they may not be as accessible to the general public, require more energy to run, and contribute to urban heat. So, do you get something here? They are talking about the disadvantages of the stadiums built during a certain era. A certain era എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ beginning of the 20th century. And there are references to disadvantages of stadiums. So your answer to number 17 is D. So you see here, first one നമുക്ക് എയിൽ തന്നെ കിട്ടി, സെക്കൻഡ് വൺ നമ്മൾക്ക് കുറേ വായിച്ചിട്ട് ഡിയിലാണ് കിട്ടിയത്. സോ ഇഫ് യു ഹാഡ് ജസ്റ്റ് ഗോട്ട് സ്റ്റക്ക് അറ്റ് ബി ഓർ സി ട്രൈങ് ടു ഫൈൻഡ് ആൻസേഴ്സ്, നമുക്ക് ഈ ഡിയിലെത്താൻ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും. സോ യു ഷുഡ് മൂവ് ഓൺ, മാനേജ് ടൈം. നെക്സ്റ്റ് വൺ. So now you got the answers for question number 14 and question number 17. So here there is a chance for you to make mistake. 14 എന്ന് എഴുതി വെക്കും, 15 കൊണ്ട് D എന്ന് എഴുതി വെക്കും. പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ അങ്ങനത്തെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തുന്നില്ല എന്ന്. 17ൻ്റെ ആൻസർ ആണ് D. Now we have two more to find out, that is 15 and 16. Let's go back. Read from E. Many of today's most innovative architects see scope for the stadium to help improve the city. Among the current strategies, two seem to be having particular success: the stadium as an urban hub and as a power plant. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നമുക്ക് നോക്കാം. Examples of a wide range of facilities, no. Figures demonstrating the environmental benefits, no. Let's go back. There is growing trend for stadiums to be equipped with public spaces and services that serve a function beyond sport, such as hotels, retail outlets, conference centers, restaurants and bars, children's playgrounds and green space. Creating mixed-use developments such as this reinforces compactness and multifunctionality, making more efficient use of land and helping to regenerate urban spaces. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേഡിയംസ് അത് അതിൻ്റെ സ്പോർട്ടിങ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് നടക്കുകയാണ്, ആ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ഹോട്ടൽസ്, റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ്, കോൺഫറൻസ് സെൻറ്റേഴ്സ്, എക്സെട്ര എക്സെട്ര. So you have here examples of the wide range of facilities available at some new stadiums. So you got the answer. 16th answer is E. ന്യൂ സ്റ്റേഡിയംസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, മെനി ഓഫ് ടുഡേയ്സ് മോസ്റ്റ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആർക്കിടെക്ട് സീ സ്കോപ്പ് ഫോർ ദ സ്റ്റേഡിയം ടു ഹെൽപ്പ് ഇംപ്രൂവ് ദ സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ദെൻ ദേ സേ അമംഗ് ദ കറൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ്. വാട്ട് ഡസ് ഓൾ ദിസ് മീൻ? കറൻറ്റ്, ടുഡേയ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. സോ യുവർ 16th answer is E. Let's move on. This opens up space to families and a wider cross-section of society instead of catering only to sports people and supporters, etc., etc. So this is just an expansion of whatever we've read. Let's move on. Phenomenon of stadiums as power stations has arisen from the idea that energy problems can be overcome by integrating interconnected buildings by means of a smart grid, which is an electricity supply network that uses digital communications. Okay. Technology to detect and react to local changes in usage without significant energy losses. Stadiums are ideal for these purposes because their canopies have a large surface area for fitting photovoltaic panels and rise high enough, more than 40 meters, to make use of micro wind turbines. Then we are seeing here ഈ സ്റ്റേഡിയംസ് പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച്. സോ അവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേഡിയം, ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ മൈ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വുഡ് ബി കറക്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീബർഗ് മാഗ് സോളാർ സ്റ്റേഡിയം ഇൻ ജർമ്മനി. ഓക്കെ, is the first of a new wave of stadiums as power plants, which also includes the Amsterdam Arena and the 𝐂𝐨𝐲𝐹 Stadium.
The latter, inaugurated in 2009, has 8,844 photovoltaic panels producing up to 1.14 gigawatts of electricity annually. This reduces the annual output of carbon dioxide by 660 tons and supplies up to 80% of the surrounding area when the stadium is not in use. Do you see something here? You see a lot of figures there. Figures endana? Figures demonstrating the environmental benefits of a certain stadium. So they are talking about the stadium, this stadium, 𝐂𝐨𝐻𝐿 Stadium. The 𝐂𝐨𝐻𝐿 Stadium was inaugurated in 2009. It has 8,844 photovoltaic panels producing 1.14 gigawatt of electricity annually. And this reduces annual output of carbon dioxide. You know that it is not good to produce a lot of carbon dioxide. So this reduces means brings down the annual output of carbon dioxide by 660 tons. Then supplies 80% of the surrounding area with electricity. So you have here the figures demonstrating the environmental benefits of a certain stadium. So your 15th answer is F. All right. So I hope you have understood. Now we got all the answers. 14th one is A, 15th answer is F, 16th answer is E, and 17th is which one do we see? D. Okay. Let's move on. Next one is completing the summary. Now you have to choose only one word. Now understand that A എന്ന് പറയുന്നതും an എന്ന് പറയുന്നതും the എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും words ആണ്. And you have to use only one word. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ആൻസറിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ എയോ ആനോ ദയോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്താൽ then it becomes two words and your answer will be marked wrong. So be careful. Here they say choose one word only. And you have question numbers 18 to 22. And it is clearly given here, they are going to ask about Roman amphitheaters. So where did we read that? We read that in paragraph B. അവിടെ മുതലാണ് നമ്മൾ റോമൻ ആംഫിതിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം വായിച്ചു തുടങ്ങിയത്. So let's just go back and read the question. The Roman stadiums of Europe have proved very versatile. The amphitheater of Arles, for example, was converted first into a something. So amphitheater of Arlesലെ amphitheater was converted into, അതെന്തോ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു first, and then into a residential area, and finally into an arena where spectators could watch something. All right, let's decode the question. ആൾസിലെ ആംഫിതിയേറ്റർ ആദ്യം എന്തോ ഒരു സംഭവമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു, ദെൻ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയാക്കി, ആൻഡ് ഫൈനലി ആൻ അറീന വെ സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സിന് എന്തോ ഒരു കാര്യം വാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള അറീനയായിട്ട് മാറി. Now let's go back and read this. The amphitheater of Arles in southwest France, with a capacity of 25,000 spectators, is perhaps the best example of just how versatile stadiums can be. അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് വായിച്ച റോമൻ സ്റ്റേഡിയംസ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് ഹാവ് പ്രൂവ്ഡ് വെരി versatile. Built by the Romans in 90 AD, it became a fortress with 4 towers after the 5th century. Then was transformed into a village containing more than 200 houses, residential area. With the growing interest in conservation during the 19th century, it was converted back into an arena for the staging of bullfights. So you got 3 answers here. The amphitheater of Arles was converted first into a what? First into a fortress. Your answer is fortress. ആ സ്റ്റേഡിയം ആദ്യം ഒരു ഫോർട്രസ് ആക്കി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് then into a residential area, അത് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, into a village containing more than 200 houses. പിന്നെ എന്താണ് അത് പിന്നെയും തിരിച്ച് ഇറ്റ് വാസ് കൺവേർട്ടഡ് ബാക്ക് ഇൻ ടു എൻ അറീന ഫോർ സ്റ്റേജിങ് ഓഫ് bull fights where spectators, it was finally converted back into an arena where spectators could watch what? Bullfights. So you have the answers for 18 and 19. So sorry, രണ്ട് ആൻസർ ഇവിടെ കിട്ടും.
18th answer is fortress, and 19th answer is bullfights. Next one. Meanwhile, the arena in Verona, one of the oldest Roman amphitheaters, is famous today as a venue where something is performed. ഇന്ന് ഈ വെറോണയിലെ amphitheater or that stadium is famous where something is performed. Let's see what is performed. Another example is the imposing arena of Verona in northern Italy with the space for 30,000 spectators, which was built 60 years before the Arles Amphitheater and 40 years dash dash dash. It has endured the centuries and is currently considered one of the world's prime sites for opera. ഓപ്പറ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ, ഹൈ പിച്ചിലുള്ള ആ ഒരു സിംഗിങ്ങിനാണ് ഓപ്പറ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇസ് കറൻ്റ്ലി കൺസിഡേർഡ്, വെറോണനെ ഇപ്പം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആസ് ദ വേൾഡ്സ് പ്രൈം സൈറ്റ്സ് ഫോർ ഓപ്പറ. സോ വാട്ട് ഈസ് പെർഫോംഡ് ദെയർ? Opera. Opera is performed there. So your 20th answer is opera. Next one. Site of Lucas Amphitheatre has also been used for many purposes over the centuries, including the storage of something. Okay, let's see. The site of Lucas Amphitheatre has had many purposes, including the storage of something. So here, let's go back. The area in the center of the Italian town of Lucca, known as Piazza del Anfiteatro, is yet another impressive example of an amphitheater becoming absorbed into the fabric of the city. The site evolved in a similar way to Arles and was progressively filled with buildings from the Middle Ages until the 19th century, variously used as houses. Then you have here a salt depot and a prison. So, depot, D-E-P-O-T. What does that word mean? It means a storage area. So, it was used as a storage area for salt, S-A-L-T. So, your 21st answer is salt. Then, it is now a market square with dash and homes incorporated into the remains of the Roman amphitheater. So this Lucca's amphitheater is now what? Is now a market square with something and homes incorporated into the remains of the amphitheater. So you have here the ruins of today, the ruins of the amphitheater remain embedded in the various shops and residences. You have the word residences here, which is equal to homes. What is the other word there? Shops. So your 22nd answer is shops. Let's move on. Now you have questions 23 and 24. So in these types of questions where you are asked to find two answers from one list, നിങ്ങളിപ്പം 23 and 24 എഴുതുമ്പം ആൻസേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു പോയാലും കുഴപ്പമില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എയും ബിയും ആണ് ആൻസേഴ്സ് എങ്കിൽ 23യുടെ നേരെ എ എന്ന് എഴുതി 24ൻ്റെ നേരെ ബി എന്ന് എഴുതിയാലും, നേരെ തിരിച്ച് 23യുടെ നേരെ ബി എന്ന് എഴുതി 24ൻ്റെ നേരെ എ എന്ന് എഴുതിയാലും ബോത്ത് വിൽ ബി മാർക്ക്ഡ് കറക്റ്റ്. കാരണം ഇതൊരു ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതായതുകൊണ്ട്. Now again read the question clearly. Write the correct letters in boxes 23 and 24 on your answer sheet. Next one. When comparing 20th century stadiums to ancient amphitheaters in section D, which two negative features does the writer mention? So if you are careful enough, you get that we need to read only section D to get these answers. You don't have to go back and read everywhere, search everywhere for these answers. You just have to go to section D. And what are we supposed to look for? Two negative features. All right. Let's go back to section D. There are many similarities between modern stadiums and ancient amphitheaters. That is a comparison. But some of the flexibility was lost at the beginning of the 20th century. Let's see if that is mentioned here. Okay, just go through all the five. They are less imaginatively designed. They are less spacious.
They are less they are in less convenient locations, they are less versatile, and they are made of less durable materials. സോ ഇതിലെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മീനിങ് മനസ്സിലാക്കണം. ദേ ആർ ലെസ് ഇമാജിനേറ്റീവ്ലി ഡിസൈൻഡ്. അധികം ഇമാജിനേഷനൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് ഈ പുതിയ സ്റ്റേഡിയംസ് ഓർ 20th century സ്റ്റേഡിയംസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദേ ആർ ലെസ് സ്പേഷ്യസ്. ലെസ് സ്പേഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേസ് കുറവാണ്. ദേ ആർ ഇൻ ലെസ് കൺവീനിയൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻസ്. അധികം കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ലൊക്കേഷൻസിലാണ് ഈ മോഡേൺ സ്റ്റേഡിയംസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദേ ആർ ലെസ് വേഴ്സറ്റൈൽ. വേഴ്സറ്റിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാലും അഗൈൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയാണ്. ലെസ് വേഴ്സറ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കുറവാണ്. ആസ് എൻ അത് വേറെ അധികം ഉപയോഗമൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദേ ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ലെസ് ഡ്യൂറബിൾ മെറ്റീരിയൽസ്. അത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസിന് അധികം ആയുസ് ഇല്ല എന്നാണ്. ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയുസ്. They are made of less durable materials. So we got one here. Some of the flexibility was lost at the beginning of the 20th century. So you have here less versatile. They are less versatile എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Meaning അവരുടെ flexibility കുറവാണ്. So one answer is D. So you can write it against 23. Then let's move on to read D paragraph full. Many such stadiums are situated in suburban areas designed for sporting use only and surrounded by parking lots. These factors mean that they may not be accessible to the general public, require more energy and to run and contribute to urban heat. Okay, so we have here അത് എവിടെയാണ് ഈ 20th century സ്റ്റേഡിയംസ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? സബർബൻ ഏരിയാസിലായിരിക്കും. അവിടേക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സറൗണ്ടഡ് ബൈ പാർക്കിംഗ് ലോട്ട്സ്. ഇത് സ്പോർട്സിന് വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും. ഐ മീൻ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും. പാർക്കിംഗ് ലോട്ട്സിലെല്ലാം ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി less accessible to the general public, which means they are in less convenient locations. So your answer for 23 and 24 are C and D. Next one, 25 and 26. ഇതേപോലെ തന്നെ മുമ്പ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണിത്. 25 and 26. Right, choose two letters A to E. Write the correct letters in boxes 25 and 26. Which two advantages of modern stadium design does the writer mention? അതായത് മോഡേൺ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ മോഡേൺ സ്റ്റേഡിയം ഡിസൈൻസിൻ്റെ എന്ത് രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഇവിടെ റൈറ്റർ പറയുന്നത്? ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദ ലിസ്റ്റ് വൺസ്. ഓഫറിംഗ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് amenities for the enjoyment of sports events. Amenities means facilities. സൗകര്യങ്ങൾ, കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ടോ സ്പോർട്സ് ഇവൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ. ബ്രിങ്ങിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈഫ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ സിറ്റി എൻവയൺമെൻറ്റ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈഫ്, സോഷ്യൽ ലൈഫ്, ആൾക്കാർ തമ്മിൽ ഇടപഴകി ജീവിക്കുന്നതിനാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് റിസർച്ച് ഇൻ ടു സോളാർ ആൻഡ് വിൻഡ് എനർജി സൊല്യൂഷൻസ്. അപ്പോൾ സോളാർ ആൻഡ് വിൻഡ് എനർജി വെച്ചുള്ള പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അതിന് എന്തെങ്കിലും ഉള്ള റിസർച്ചിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എനേബിളിംഗ് ലോക്കൽ റെസിഡൻസ് ടു റിഡ്യൂസ് ദിയർ കൺസംഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ലോക്കൽ റെസിഡൻസിൻ്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസംഷൻ കുറയ്ക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? പ്രൊവൈഡിങ് എ സ്യൂട്ടബിൾ സൈറ്റ് ഫോർ ദ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് റിന്യൂവബിൾ പവർ ജനറേറ്റേഴ്സ്. റിന്യൂവബിൾ പവർ ജനറേറ്റേഴ്സ് സച്ച് ആസ് സോളാർ പാനൽസ്, അങ്ങനെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സൈറ്റ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Let's go back and see. Many of today's, so where should you read? How do you know where to read? ഇവിടെ മോഡേൺ സ്റ്റേഡിയം ഡിസൈൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി റെഡ് ഇൻ പാരഗ്രാഫ് ഇ അബൌട്ട് മോഡേൺ സ്റ്റേഡിയംസ്. Many of today's most innovative architects see scope for the stadium to help improve the city. Among the current strategies, two seem to be having particular success: the stadium as an urban hub and as a power plant. So we got both that here.
ബ്രിങ്ങിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈഫ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ സിറ്റി എൻവയൺമെൻറ്റ്. അതാണ് urban ഹബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലെറ്റ്സ് സീ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. There is a growing trend for stadiums to be equipped with public spaces and services that serve a function beyond sport. സ്പോർട്ടിനേക്കാൾ അധികമായിട്ട് വേറെ ഫങ്ഷൻസിന് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Such as hotels, retail outlets, conference centers, restaurants and bars, children's playgrounds and green space. So ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മോഡേൺ സ്റ്റേഡിയംസ് ഡിസൈൻസ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതായത് ഒരു മാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗെയിം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ നാളത്തേക്ക് പിന്നെ ആ സ്റ്റേഡിയത്തിന് യൂസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ വെറുതെ ആ സ്പേസ് പോവാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹോട്ടൽസ്, റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ്സും റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സും ബാർസും ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. വിച്ച് മീൻസ് ഓപ്പൺസ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനായിട്ട് താഴത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഓപ്പൺസ് ദ സ്പേസ് അപ്പ് ടു ഫാമിലീസ് ആൻഡ് എ വൈഡർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റി instead of catering to only sports people and supporters. So you have here bringing community life back into the city environment. So സ്പോർട്സിലെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഫാമിലീസിനെ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് അവിടെ ആ സ്റ്റേഡിയം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So that is one answer. And the other one is given straight away. It can be used as a power plant. So providing a suitable site for the installation of renewable power generators. So here your answers are B and E. And that is the end of our reading session today. I've just taken one passage, and here if you go through it again you will find that ഇതിനൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗെറ്റ് ദ ആൻസേഴ്സ് ഈസിലി. അത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ഷുഡ് ബി ഡൂയിങ് യുവർ റീഡിങ്. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് യു ഹവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. I'll see you next week. Bye.